রাবারের তৈরি ছোট ডিঙি নৌকায় ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে ইংল্যান্ডে প্রবেশের চেষ্টা করতে গিয়ে ফ্রান্স উপকূলে নৌকাডুবিতে শনিবার দিবাগত রাতে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। নৌকায় যারা উঠেছিলেন তাদের অধিকাংশের কোনো লাইফ জ্যাকেট ছিল না। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন ইরিত্রিয়া, সুদান, সিরিয়া, আফগানিস্তান, মিশর এবং ইরানের নাগরিক। Le bilan est terrible. The toll is devastating as we mourn the loss of 8 lives. The vessel departed from the Zlak sector near the town of Wimereux with 59 people on board. It quickly ran into trouble and appears to have crashed on the rocks directly in front of where we are now. 59 জন যাত্রী নিয়ে অতিরিক্ত বোঝাই হয়ে যাত্রা করার কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি পাথরে আঘাত লেগে নৌকাটি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। যেখান থেকে নৌকাটি রওনা দিয়েছিল তার কাছাকাছি স্থানে বেঁচে যাওয়া যাত্রীদের জরুরি চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিতে গিয়ে চলতি বছর এ পর্যন্ত ৪৫ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। So far this year, at least 45 people have died attempting the crossing. That's almost 4 times the number for the whole of last year. Many drowned, others were crushed. যেসব মানব পাচারকারী চক্র এসব বিপজ্জনক যাত্রার ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের হুঁশিয়ারি পুনর্ব্যক্ত করেছেন সরকারের মন্ত্রী। It's awful. It's a further loss of life. I sat with the Prime Minister, the Home Secretary, the Attorney General and others at the National Crime Agency, actually looking at the awful sort of rubber dinghies that people are coming across the channel with, discussing how we go after those gangs. তবে শ্যাডো হোম সেক্রেটারি সরকারের সমালোচনা করে বলেছেন, অবৈধ পথে ব্রিটেনে প্রবেশকারীদের রোয়ান্ডা পাঠানোর প্রকল্প বাতিল করে বর্তমান সরকার ভুল করেছে। We've seen fatalities of illegal channel crossings going up. We're seeing the numbers going up because the very first action of this Labour government was to scrap an international partnership which was deterring migrants. We know this because those migrants told us so. ছোট ডিঙি নৌকায় ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিতে গিয়ে এত মৃত্যুর ঘটনার পরও থেমে নেই এই যাত্রা। শনিবার ১,০০০-এর বেশি মাইগ্রেন্ট ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করেন। এর মধ্যে ৮০০ জনকে ইংলিশ চ্যানেল থেকে ডোভার বন্দরে তুলে এনেছে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। বড় বড় নৌকায় ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় মাইগ্রেন্টদের ইংল্যান্ডের উপকূলে তুলে আনার ঘটনা সরকারের ওপর চাপ বাড়াচ্ছে। Both Britain and France have spoken today again of the need to take out the criminal gangs, but the reality is that's not an easy thing to do. It will involve international cooperation, and despite the deaths, the crossings have continued today with several more groups of migrants making it halfway across the channel and then being taken on to Dover. Italy is the EU member with the highest number of migrant arrivals, but this year it has seen a 64% drop in the number of people travelling from North Africa. Keir Starmer would clearly like to replicate something like that. So how has Italy done it? Partly through deals with Tunisia and Libya, countries in North Africa where some people set off from, but also more recently a deal Giorgia Meloni, the PM there, has struck with Albania to send some people picked up in the Mediterranean to that Balkan country for processing. Now, under the plan, up to 36,000 people could be processed every year at a cost of £565 million a year. So it's not cheap. Keir Starmer has said that agreement is in its early days, but he's interested to see how it works. The Conservatives, of course, argue the number of migrants crossing the Channel has increased because their Rwanda scheme has been scrapped by Labour. But one Number 10 source I've spoken to tonight says the PM, Keir Starmer, is not against using third countries like Albania to help with the UK's immigration policy, but they argue they were against Rwanda because, Clive, it cost £700 million and the only people sent there were 4 who volunteered.